depending on which story you believe. In his desperate fight against the corrupt elven gods, Solus imprisoned them, creating уже, старик, начинаем, блядь. out from the raw magic of the Fade. Even their immortality. Now, Solus wants down that veil and undo the damage he caused, even if that means our world has to burn. Somebody's gotta stop him, and that's where you come in. Ты должен остановить его. Сейчас остановим, не переживай, блядь. Выбрать внешний вид. Хуйня, хуйня, хуйня. Хай подруга будет. Так, кунарий. Внушительный размер, сила кунария, многие вызывают страх и зависть. Хай будет, блядь. Человек. Так. О! Хай будет, блядь, рыжая. Так, а тут рыжая нахуй идет. Хай это тоже будет, хуй с ним. Что за гномы, блядь? Что за новое, блядь? Вы что, ебанулись, ребята, блядь? Мы будем за рыжую, наверное, играть, да? Рыжая будет, короче, блядь. Или Блэк. Такая будет она, хуй с ним. Класс. Мах. Драконы и тени. Рук дракона тени, член подпольного сопротивления, которые борются с нечистые на руки. Ай, блядь, кого выбрать, хуй. Так, руки антивакции, ворон, антивакции. Нехай вот это будет. С плащом, блядь. Так, выбрать функцию, что выбрать. Хаким. Хай будет Хаким. I'm glad you're here. I'm glad you're here. I'm glad you're here. I'm glad you're here. Полное имя Хаким Дериваль. Раса человек, личность женщина, класс маг. Так, завершить давайте.
Red Wolf before he can perform his ritual. After following his trail across half the known world, Давай, хуй с ним. Нихуя себе выпал, блядь. Let's try this again. Where's Veilguard? You think you can come into my bar and make demands? Это тревожит, сука. Сука ты черная. Давай лучше все обсудим, это не просто требование. Давай лучше обсудим все. It's not a demand. It's an offer. Telling me what I need to know, it's the smart play here. How'd you figure, sweet talker? Ну чем ты меня удивишь, Veilguard болтушка is my ебаная. only shot at finding the Dreadwolf. I need to know where she is. We were supposed to meet here, in your bar, but you... Да ты шо? I didn't let them. They paid me. So answer my questions and walk away with the coin. Or spend it cleaning up the place when I'm through. На уборку, когда Your choice. пизды мы им дадим. You're adorable. Dumart Plaza. That's where you'll find Veilguard. Thank you. Благодарю. You want to get yourself killed Если ты fighting the так не Venatorium? мечтаешь сдохнуть в бою, It's your ass. давай. А тебе пизды дадим, и Венере той ебаной. Да выебывайся, That offer's good for all of you, too. No? if they won't listen to you, they can always listen to Bianca. Опа, ну он подумал. Да разъебу, гном, иди. Your friend Veilguard is at Dumont Plaza. I heard. That's why you're my second in command. Although for the record, you might be too charming for your own good. Ты же была со мной, допустим, на это же сравнение мы добились результата. Хуй её знает, что выбрать. It got us Nev's location. Come on. Harding will be worried. All right, break's over. Давай не пиздяка, пошли уже, блядь. I hope Nev's as good at finding people as you claim. She's the best damn detective I've ever met. If she says she's got a lead on Solus, I believe her. The Archon's palace. Something must have gotten them riled up. Встретиться с Хат. Should we be in more of a hurry to get out of here? We don't want to look conspicuous. Just get out of here nice and casual. Find Veilguard and stop Solus. Andros, I bless you. Еще бабки сразу, наверное, есть. Ты что, блядь? You still think you can talk him down before he starts his big ritual? That ritual is going to tear down the veil. The only thing separating us from the Fade and an endless number of demons. I have to talk him down. Wait! But I didn't do anything! Get down. Are they after us? Is it because of the bar? Word travels fast in Minrathus. Давай Ригу спасать. Вы же поколение остальные We don't have time to get arrested, especially if we... Я только начал играть. Oh, crap. We're too late.
The ritual started. But if we hurry, we can still stop Solus before it finishes. Let's go! Running's this way. She'll get us to do my Solus, somebody My guess is the veil is weakening, and they're slipping through the cracks. when the veil comes down completely. And the whole world is going to look a lot like this. Come on, this way. It should get us to Harding. You're safe now. Get inside and bar the door as quick as you can, okay? Thank you, miss. Harding, you all right? I've been doing what I can to help. The ritual must be weakening the veil. There are a lot of Давайте не scared people out пиздякайте, here. пошлите уже And a lot пиздить of этих demons. гандонов, блядь. Haven't seen this many come through the fade in Пиздите только, years. сука. And what about you two? Are you okay? Окей, окей. Вы все в порядке, ничего не бывает. Надо спешить. We're good, but we need to move. Agreed. Solus isn't waiting, neither can we. You got my gear? Right over there. Where's Nev Gallus? Wasn't she at the meeting point? The Venatori got to her first. Сука. They grabbed her before we arrived and paid off the bar owner to keep it quiet. I'm not surprised our detective did something to piss off a cult of murderous blood mages. But their timing stinks. А сейчас? The bar owner said the Venator... Harding. Not a problem. I saw Так, Durant problem, Plaza while I блядь. was scouting the area, and it was... Нихуя не слышно, алё, блядь. Ебались в ужасе. Подожди. Выебывайся, так звук. Полтинник, нахуй. Here they come. Так, а ну, блядь. Съебались в ужасе. А сейчас слышно? Ебучку бейте, сука, нахуй. Давай ебашь, сука. Нихуя себе жара, блядь. Что я за хуйню выбрал, блядь? Да. Только начало. Да я уже в ахуе, блядь. Доберитесь до площадки дома. Пиздец. Куда, подруга? Ёбаный рот. Ну ты помнишь. Нахуй ты прыгнула туда, блядь. Вот шмароёбина, блядь. Ты хули втыкаешь? Иди нахуй отсюда, блядь. Вафля, блядь. Кыс-кыс, идите сюда, суки, блядь. Ах ты, сука, да. Ебать, что за палка, нахуй, такая хуёвая, блядь. Защитенный угол. Давай уже, блядь. И шо?
Нихуя себе, так даже можно, блядь. Соси жопу, сука, заебали вы меня ебашить, гандоны, блядь. Торрент игрухи можешь скачать бесплатно. Она на 80 гигабайт весит, 90, блядь. Ну вы что, хуеморгины, ну сюда нахуй по одному. Так, R1, волшебный выстрел. Нихуя себе, ну давай. Вау, да ты шо, блядь. Двоих минус нахуй. Ты не выебывайся, пентюрик нахуй. Ну помогай, блядь. Сука, ля, вафля нахуй. Схуя стоять, блядь, куда? Ух ты, ебать, то Люсю. Если я тут проебу, значит пизда, блядь. А если с боссами там вернуться в главное меню, загрузить последнее сохранение? Конечно, загрузить последнее сохранение. Что за тупые, блядь, вопросы? Да давай, я уже знаю, R1, блядь. Заебете, блядь. Гандоны, сука, ты гляди, хуепу, сука. Да ебушу, лёгкий. Мразота. Туда его нахуй. Не выебывайся, кинтюрик тоже не выебывайся. Ля, педрила. А, сука, нельзя, блядь. Вот паразота, блядь. Хуй Морген, блядь. Так, что тут дальше, блядь? Изучить, стоять, не... Ой, блядь. Изучить. A lot of Venatori in the city have reason to hate me. Figured I'd play along. Find out who wanted to settle Ты решила подыграть, чтобы узнать, что в этой... Then the sky started raining demons. So I'm back on the job. Потом из неба. Appreciate it. Rook, this is Nev Gallus, a local expert. She's gonna help us find Solus. Nev, meet Rook. Harding and I found him a while back. Thought we could use an expert on trouble. Rook, like the chess piece? One of the strongest pieces on the board, but he tends to think in straight lines. Так, одна из сильнейших фигур, правда, слишком уж прямолинейная. Вижу, ты себе спасла, ты у меня выбрать врагов. Нам нужна информация. Нам нужна информация, блядь. You get right to the point. I haven't seen Solus in person, but I did find hints similar to what you did in Elven. I traced it to a building beneath Our Lady of Victory. That's where your man is hiding. Then let's go. Before this ritual he's doing gets any worse. Блядь, давай. Я так быстро, сука, не читаю, алё, нахуй. You told me he was working alone. I also told you he was an ancient elven god.
Veilguard. Well, whatever he is, he's causing trouble in my city. Let's go. Давайте попиздовали, блядь, что вы стоите, блядь, уже. Пиздите, только пиздите, нахуй. Какого хуя, блядь. Найти соло. Еще хуйня летает какая-то, блядь, непонятная. Куда? Оп! Стоять, блядь, по воле, курва. Что ты сделала, подруга, блядь? Так, звук, что-то мне вообще нахуй, так. Громкость речи, нахуй. 60. Музыка, нахуй, хай на 40 стихнет. К ебеням собачьим. Общая громкость 50. Да хуй его знает. 65 хай будет, блядь, меню. Тоже хай 60, блядь. Давай, полетели, блядь. Как-то громко, нахуй. Тоже хай 50, нахуй. Нихуя себе ты даешь, подруга, блядь. Молодец, блядь, молодец. Только в озеро не пизданись все в речку, блядь. Так, R2, чтобы направить свою магическую энергию в луч. R2. А, нихуя себе ты умеешь. А ебасосину набить ему. Тоже умеешь, блядь. Так, вафля, ну съебались нахуй, в ужасе. Люди, сука, хуела, блядь, мразь. Не вставай. Бля, вот, сука, мразота. Похую ему, ля. Да, сука, сдохните уже, блядь, заебали, блядь. На нахуй, гномик красава, блядь. Пизди их, сука. Сейчас хуели, блядь. Так, что дальше? Так, мы в шахту. Что за хуйня? Solus has been around longer than Minrathous itself. Найдите Солоса, блядь. Исследуйте убежище. Исследуем, не переживай, блядь. Solus hates slavery. One of the few things we actually agreed on. He said the other elven gods were tyrants who oppressed his people. He was trying to help them. Подруга, подсильнее. What do you see? No sign of Solus. Just a big glowing window or mirror or something. Well, that sounds ominous. Пиздуем. Ой, опять твари, заебали они нахуй, да. Сука, вафли, блядь.
Магия могут одновременно использовать сферу и кинжал. Использую квадратик, чтобы провести атаку сферы. И... Ладно, блядь, заткнись. Нихуя себе, да ты шо? Песня, блядь. Сдох ты нахуй же, тварь. Тут посох, блядь. Нахуй его брал, блядь. Вау. Так, а теперь наверх подняться, да? Solus, Dreadwolf Fen Harel. He's got a lot of names. I always called him Juggles. Так. Крестик. Nice work. Let's see what's on the other side. Попиздили вниз, давай уже, блядь. Так, а что у нас дальше тут, блядь? Та хрестик, сука, хрестик, курва. Що ти не розумієш, блядь? The big glowing window you saw earlier, Rook. It's called an illusion. Священное They're окно, elven and блядь. very old. It acts like a doorway from one place to another. Пройти, конечно, давай, блядь. Well, we're not in Minrathous anymore. I know these trees. This is Arlethan Forest. And there's your ritual. The power involved. I've never seen anything like it. Вот и ваш ритуал, сколько силы, блядь. О, блядь. The tremors are getting worse. And we've got demons. Заебали эти хуебесы, нахуй. Не так жизни хуйма, блядь. Стоять, блядь. Пидорас ты, блядь. Стоять, блядь. Блядь, пока меня выберешь, это пизда, нахуй. Ебашь я, сука, ебашь. Шмароёбин, ты гляди, блядь. Опыт плюс 10. Много, блядь. Прыгай, дура, прыгай. Those tremors are getting worse. Try not to think about it. Вафли, да, сука. Все, один был? Это хуета, блядь. Один, что-то один, блядь. Один, блядь. Ладно, идем дальше.
Бля, опять хуебесы, блядь. Ебаш, поджарь ее, сука, поджарь, блядь. Бля, начинать отрасти каждый раз, блядь. Опасно, что я могу сказать, блядь. Только не падай туда, блядь. Марайоны, да. Туда его. Опыт плюс 10, блядь, мало нахуй. Опыт плюс 10. То хуйня. Ага, блядь, что вообще хуйню сняла, блядь. Подруга, блядь. Что за хуйня, блядь? Пизди, 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 пизди ее, сука, пизди. До конца стоим, блядь. Блядь, а сколько же будет гандонов, блядь. Сгорите нахуй, блядь. Что вы на них, курвы, блядь. Помогайте, гномы, блядь. Все? Что быстро, блядь, как-то. Так, идем сюда. Нахуй. Что за хуйня? Демон гордыни. Идешь ты нахуй, блядь. Демон, блядь. Съебался в ужасе, блядь. Вообще не нравится. Идешь, блядь, в пизду. Давай, давай, гномики, гномики, давайте, блядь. Кто вы там, блядь? Оп. Ёбаная тетя, нахуй. Ой, блядь. Так, ебашим его, блядь, пидора. Во-во-во, тип. Хуел, чешок, блядь. Ебаш, 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 подруга. Оп, пошла жара, чуть-чуть осталось. Ебать, если демоны меня ебашат, то вообще пизда будет, блядь. Охуета, блядь. Энергии нет. Прекрасно. Ай, сука, съебался. Да иди ты нахуй, слушай, Фомицин, блядь. Ага, подсоснул, сука, блядь. Хотел бы ебать, блядь. Оп. Ты ебать. Давай. Оп. Все, минус один демон, гандон, блядь. Everyone all right? Good enough. Let's get to Solus. Ну ладно, дальше я сам. Ты гляди, никакой себе гном дает. Varric, Solus isn't gonna stop just because an old friend asks nicely. Solus needs someone to sell him another option.
to help him justify changing his mind. Солнце нужно, чтобы кто-то показал ему другой путь, дал ему повод передумать. У тебя получится, это ошибка. Не, давай ошибку выберем, блядь. Нахуй он нужен, чтоб сам шел. Послушай, блядь, подругу, нахуй. Не уебайся, гномик, блядь. More demons. Rook, take care of the team for me. Подзаботься. Вот, сука, непослушная тварь, блядь. Hey, Chuckles. Hope I'm not interrupting. Не, эти фурики, вы чё, схуели, блядь, ребята, нахуй? Бля, педрилы, нахуй, где мне эту жизнь взять, нахуй? Да за... О, ля, ну пиздец, поражение, нахуй. Своим поражением вместе, блядь. Поражение, блядь. Good enough. Let's get to Solus. Давай, подруга, поднимаемся нахуй с колен, блядь, и идем пиздить их, сука. Номер, ебать, арбалет больше, чем ты, нахуй. Ну дальше я сам. А ты гляди, блядь. Не уебайся. Ошибка, конечно, ошибка. Нет, ты что, схуела, блядь, осуждает она, блядь. Проститутка только что, блядь, хотела нахуй, одобряет, нахуй, а теперь, блядь, шмараёбина, блядь. Заботься о команде, да ты шо, блядь. Давай, пошли, блядь. Подруга, давай уже пиздиться, нахуй. Шо вы меня... Вы ели, блядь, о. Леки, да, пидорасы. Сык. На, нахуй. Типа сосину ему. Я ж блок поставил, ну сука, ну тварь, блядь. Так, одного хуебеса уже знали. Так, дальше, что у нас там? Завеса рана на теле, это мира, ее нужно вылечить. I have taken precautions to minimize the damage, Varric. Minimize the... People are dying right now. Сестероны умирают люди, сука, умирают люди, ты. Эльф, блядь, послушай его, блядь. Прошу тебя, нахуй. People are always dying. It is what they do. Туда его, блядь, туда, давай.
Вот дерьмо, нам нужно помощь, блядь, чехуй его знает. Я же так читать, сука, не умею, нахуй, быстро. Вы что, схуели, блядь? It's risky. Interrupting a ritual of this scale will have consequences. And what about the demons? Varric needs us to hold Же them демоны, off. мы должны защитить You two Валика. stay here. I'll bring down the statue. What? No. Stepping into all that raw magic is suicide. The storm could tear you apart. Anyone got a better idea? Fine, but you'll need backup. I'm with you. Тебе нужно прикрывать, блядь. Понятное дело, нахуй. Гномик, нахуй. Рыжа, ты умная, блядь. В любом случае, одна из нас нужно остаться и сражаться с демонами. Ага, тут ты, блядь, или ту, нахуй, да? Хуй его знает. Давай Хардинг. Let's go, Harding. Nev, keep the А demons рыжий off это, us. ух, блядь. You got it. Пошли, блядь. Так, тут поволі. Добраться до статуи. Блядь. Потише, подруга, нахуй. Ладно, не уёбывай. Оп, идем. Стоять, блядь, стоять. Так, что тут разрушить, нахуй? Тут, блядь, не так, нахуй, алло. Тут, да, палочками, да, правильно, нахуй. Why tear down the veil, knowing all the lives it'll cost? We shared a journey years ago. Do you believe that I would do this if there was some other better? I'm with you. Together, now! Давай, взяли, давай. Ты прошел долгий путь и многие сделал Валик, однако эта история закончится. Блять, я так не могу читать быстро, вы что, схуели, блядь? Гном, давай, нахуй, помогай им, блядь. Не стой, блядь. Нет. Да ты шо, вот это, блядь. Эль, давай, опа, да ты шо, вот это спецэффекты, ёбаная тетя. Блядь, гнома убил, ты что, схуел, мразь? Ах ты пидорюга, блядь. Ах ты Гандонио Бандерас, блядь. Ой, пизда тебе, человек. Тебе пизда, блядь. Мы тебе отомстим, блядь. Хардин, блядь. А что ты зовешь уже? Все, ему пизда, блядь. Ёбаная тетя, блядь. Нахуй вы, блядь, посылали, вот дебилки, блядь. Та не против была, блядь. Вперед сюда. Let's go. Угу. Да выебывались, а капусты, блядь. Драгон. Ой, давай уже.
You have no idea what you have done. Ты понятия не имеешь, что вы наделали. Ну, аж страшно. Solus? I know what I did. I stopped you from destroying the... My ritual. The magical energies pulled me here, into the Fade. Okay, so that's why you're here. But why am I here? Your physical body is unconscious. Твое But физическое you shed тело a few сейчас drops of blood at the без ritual сознания. site. Enough for a tenuous connection. Blood magic? Firstly, I abhor the use of blood magic. Secondly, had I the power to control you, I Фу, would сука, already have невкусный used сток нахуй. Фу. Во-первых, я испытание отвращения к магии крови, а во-вторых, будь я в силах тебе контролировать, я бы уже использовал ее. Ладно, говори, что хотел. Это какая-то уловка, я хочу проснуться. Давай, хай, блядь, говорит пидорюга. Дадим ему слово, блядь. You brought me here to talk. What are we talking about? The Evanurus, or as you would call them, the elven gods. Не уебывался, капуста, блядь. In ancient times, they ruled the elves, but that was not enough. They sought not just to be Давайте, obeyed, but блядь, to уже be это хорош worshipped. пиздеть, When I блядь. rebelled, they drew on the horrific magic of the blight. Когда я устал против них, она не использует Thanks to за you, магию. though, I am now trapped. Пизду это чтение, блядь, вы что, схуели, блядь. Впрочем, благодаря в тебе в плену теперь я скверненный эльфами боги. Ну, сука ты ебаная. С чего мне верить тебе? Какой герой? Thanks to me? I wasn't the one performing a big ritual to free them. Free them? My mortal enemies. I was ensuring that they would never escape their prison. You were tearing down the veil. I had a plan. Varric always said you'd have a big explanation for why none of this was your fault. Varric? Yeah, he said that's your style. Never quite lies, clever half-truths that let you convince yourself you're doing the right thing. He tried to talk to you anyway, and now he's hurt. Varric is quite practiced at shading the truth himself. So those things that got out, you said they were gods? They said they were gods. Blighted, tyrannical, sadistic gods. It took all my power to imprison them millennia ago, but I am certain you will be fine. Так, мне пришлось потратить все свои силы на то, что, блин... Сарказм, нахуй, понятное дело, really блядь. helpful. What are you, the elven god of sarcasm? Lies, treachery, and rebellion, depending upon the story. And how could I help? I do not have my ritual dagger. I cannot access my network of mirrors to travel from the lighthouse to anywhere in the world. All I can offer is what I know. Helpful advice from the elven god of, and I am quoting you here, lies, treachery, and rebellion. Depending on the story. Elganan and Gillenane are your problem to solve. This is your responsibility now. Why? Зачем разрушать завет? No. No idea what you have done. This is your responsibility now. Well, look who's still with us. Varric, you're okay, but I saw Solus stab you. You fell. Trust me, kid. I've had worse. And it'd take more than a flesh wound to stop me. Don't think I'll be making it out to the field anytime soon, though. Кашлять, правда, в разведении.
You've got to get better. We need you leading the charge. You stopped Solus from flooding the world with demons, Rook. Not me. Besides, I can't do much leading from bed. Something else escaped, Varric. Something... Rook, you've got this. I've seen your work. Like your impulsive rescue of those captives from the Antam slavers. There's a reason I dragged you into this whole Solus mess. You're clever, adaptable, and you don't know when to quit. Rook? You're awake. Sorry, I didn't mean to barge in. I was just looking for elf fruit. No, it's fine. I was just going to stretch my legs. Oh, Rook. Watch your step out there. If you put a foot wrong, you'll fall forever. Yeah, on top of everything else, the Illuvian took us to the Fade. The place where dreams come from, so... that. Yeah. Then I really need to look around. Yeah, you should. And we should talk about things. Maybe find Nev. She's outside, looking around. There's a room with a table down the stairs. I'll meet you there. Go ahead, Rook. Me, I need to sleep. Надо поспать ему. Ты гляди, сука. See Поспать you later, ему, блядь. kid. Премиальные предметы используйте, чтобы получить награды. Вы получаете премиальные предметы, новые предметы внешнего вида для вас из ваших спутников доступны в гардеробах. Ну хуй с ним, давай. Хули ты костюм переодела, подруга, блядь? Маска, мантия какая-то опять же, блядь. Давай в гардеробную зайдем. Так, что у нас тут? Мантия кровавого дракона. Да хуй его знает. Давай это, блядь, хай будет. Сохранить, конечно. Не, блядь. Я выбрал, блядь, чтоб не сохранять. Вы ебанутые, сука. Использовать, конечно, блядь. Тут что у нас, блядь? Посох павшего королевства. Посох наполнения древней энергии, который когда-то использовался. Могущественный мах. Ой, давай же выберем, заебало, блядь. А тут выбора, ёбаная тетя, так. Доспехи кровавого дракона, внешний вид, когда я не знаю. Так. Хули тут пусто. Давай красный выберем. О. Пойдет, так. Номик, просыпаемся, нахуй. I wish I could be out there with you, Rook. Just be careful, all right? Схуя ли ты не можешь отправиться с нами, Андон? Вот, блядь. А, тут выбрать это. Не, с этой буду подругой.
Без сохранения, конечно, блядь. Тут что надо собрать, нахуй. Кодексы. Ладно, потом. Красота, типа, блядь. Look who's with us. We're направо. Land of raw magic, nightmares. Други, and хорош this, пиздеть. apparently. Давайте же, блядь, начинаем играть, блядь. It's a lot to take in. Harding thought we should talk about what comes Хардин next. считает, что нам нужно She's not поговорить. wrong. But Она if you need права, a но breather, если тебе can't нужно hurt to look around first. передышка, не помешала бы. Это, блядь, читать не умею, нахуй. Быстро уже схуели, нахуй, ребята, блядь. Шо навыки? Ну давай по... Приобрести, ну. А, мы еще можем приобрести. Ну, ладно, давай. Сколько у нас этих, блядь? А, все уже. Очков нету, блядь. Ладно, идем. So, we stopped the ritual. And Varric paid the price. Hey, Varric made his choice to go talk with Solus. He knew the risks. We all did. And now Solus is gone. And we're here. Wherever here is. Besides in the Fade. Solus Подруги called it the чуть-чуть lighthouse. ебало набили, походу. He did? When? Серьезно, когда он был в тени, он... Он был у меня в голове. Хай будет это, блядь. Well, I was out cold. He showed up in my dream, and he's really mad that we stopped his ritual. Когда я была в отключке. He's also trapped in some kind of prison in the Fade. Not happy about that either. You're sure that wasn't just a dream? It's a reasonable reaction. Solus can speak with people in their dreams. Even kill them. I'm safe on that front. I bled a little when I got knocked out. Enough that he can gripe at me, but not enough that he can make my head explode. So Solus is using blood magic, like any normal mage would to play with your mind. But he's not a normal mage, like I told you. He's an elven god. Putting together a nice ritual doesn't make him a god. Хуй его знает, что выбирать, блядь, тут. Разумеется, он не бог, хватит спорить. Давай хейта будет, блядь. He nearly brought down the veil, Nev. Can you do that? You know it's not that simple. He may not be Завис a он не prayers чуть and не blessings kind of уничтожил, god, блядь. but Нам he's было ему пизды из огном того дать, блядь. Вы, блядь, боялись, нахуй. I'm not certain of anything, but we're not out of danger. What do you mean? Solus had two of the other elven gods imprisoned. When he got trapped, When the ritual went wild, those Elgernon and Gillenane, two of the ancient elven gods that Solus rebelled against. Два древних бога, против которых стал Солос. Мы убьем их. Понятно, мы убьем, подруга. Вариантов больше нет. They're our next target.
So we set our sights on a pair of elven gods. Like it's easy. Who else is gonna do it? But they're loose. They need killing. They were evil tyrants who enslaved their people. We need to stop them. Solus says Algernon and Gillinan drew on the Blight for power and became corrupted. That was when he imprisoned them. So instead of one god running around, we have two. And they're not just powerful, they're blighted. We need to get out there and stop them. Just like that. Куда обратно? Ты что, ебанулась, подруга, блядь? I'm fine. У тебя ебло набито, нахуй, ты собралась обратно, нахуй. We need to investigate. Figure out what we're dealing Ой, with. бабы, сука, бабы, блядь. And how many more people will get hurt, get killed, while we spend time investigating? Хуй его знает, вот, сука. If Algernon and Gillinan are worse than Solus, we can't go in blind. We need to know what they can do and what they want. But we only have Solus's word about all of this. Then let's go investigate for ourselves. We'll find out what we're dealing with. And then, we take our shot. Fine. The Illuvian led us here instead of back to Minrathous. Let's hope it goes back to the ritual site. Maybe we can find some clues at the scene of the crime. Harding, are you okay to go? I'm not gonna sit back while elven gods destroy the world because I have a headache. All right then. Let's get back to the ritual site. The Illuvian has its own special room. It's just down the stairs. Давайте въебем за это, блядь, потом, блядь, пойдем пьяные. Ой, сука, заебали. Кашки, блядь. Так, куда дальше? Вниз, походу, да? Смотреть место проведения ритуала Солоса. Солос где? А, где он, Антон, тут, блядь? Подожди-ка. Тут, походу. 3 личные встречи под открытым небом, блядь. Ну, вниз, блядь, а тут... А, тут еще... Да... Ой, сука. Ой, хуета, блядь. Честь. For all we know, there's a dozen demons waiting on the other side of that Illuvian. If it even takes us back to Arlefin. Harding, you sure you're up for this? I'm fine. Well then. Shall we? Let's do this. Давай же вперед уже, блядь. Хули так ярко вот сейчас? Ебанулись, нахуй, ребята, блядь. Роландский лес, блядь. Тихо тут. Вот так сюрприз, блядь. But if the gods really did get out, they're not here anymore. Right. Let's take a look around and see if we can find any. Ебать, гну, заебали они, сука. Ебать, что за фомицин, нахуй? Давай, ой, вырубился, да ты шо, заебись.
Strife? Ireland? It's me, Lace Harding. Ебучка набита у тебя, нахуй ты пошла сюда, дура, блядь. It's complicated. I can see that. Rook, Nev, this is Strife and Ireland. Varric and I met them when we first started hunting down Solus. They're veil jumpers, experts in ancient elven magic. Hardly experts. I should have been able to shut that artifact down. I'm sorry, Tarith. I'm sorry, блядь, простите меня, гляди, блядь. Since the sky ripped open, накосячила паскуда, блядь, еще в... bunch of artifacts that had been dormant for centuries started coming alive. This is because of Finn Harel's, Solus's ritual, isn't it? You all were supposed to stop him. Вы должны быть на его стороне. Мы пытались в каком... Мы пытались... А что мы пытались? Ну как мы? Solus and stopped his ritual, but things took a turn. The magic went wild. Solus was dragged into the Fade, into some kind of prison. But when he went in, something, or someone else got out. Elgarnon and Gillenane, supposedly. Thalanost. The return of our gods, the Evanuris? If those two are back out in the world, it explains Если они вернутся в наш мир, это многое значит. Artifacts that Что, have been например? dormant for centuries are awakening. Something that would need a source of tremendous magical energy, like two of our old gods. Опять я выбираю, почему артефакты, которые спали много веков, вначале пробуждаться. Для этого нужен источник невероятной магии и энергии, вроде двух наших древних богов. А что насчет богов? Выходит, богиня выдумка. И что дальше? Давай, что дальше, нахуй. So Elgarnon and Gillenane are loose, which means what? You thought Solus was bad. He's a bit of a bastard, true. But next to them, let's just say they weren't known for their kindness. There's a reason Solus led a rebellion against the Evanuris. A reason he imprisoned them. But now they've escaped. Tarith is in bad shape. We need to Кто get мне him даст back to боли? the camp. Кто-то, блядь, уже. We've still got dozens of veil jumpers unaccounted for. How can we help? We need to find Belara Lute. She's the best there is at working with our ancient artifacts. And also at blowing them up. She was off looking for another artifact before this ritual shook everything loose. If anyone can get a handle on all this wild magic and the artifacts it's setting off, it'll be her. Right. Then you two get your friend back to your camp and we'll find Belara. Хорошо, тогда вы тащите своего друга в лагерь, а мы найдем Белару. Ебать, сука, Белару, ебаная. Хардинг, ты еще не... Хардинг, оставайся здесь. Harding, I need you to stay with the veil jumpers. Nev and I can handle this. I'm fine. No, you're not. Тебе пизда, подруга. Куда ты, блядь, идешь, рыжая, блядь? Fine. We'll meet Ну, you back уже at the слава veil богу, jumper что camp. согласилась, It's just блядь. south of here. Belara's out near some elven ruins to the west. Ебучка набитая, нахуй, блядь. I'd start your search there. Она еще куда-то собралась, блядь. And thank you. Is it me, or is there something strange about this fog? I've never seen fog like this. Найдите, ну Something's not пошли, right. блядь. So that suit of armor is moving. Eyes open. Схуя ли ты не прыгаешь,
А, тут... Ой, ебать, уже шмары какие-то. Я пока не переключусь, нахуй, мне уже таких пизды дадут, ребята, блядь. Ух, да ты шо, блядь. Гори, сука, гори, блядь, мразь. -1. Ты на кого рыпнулся, ебать, бедолага, блядь. Gotcha. Oh, people. Where'd you come from? Balara Luther? Strife and Ireland sent us to find you. Who are you, exactly? Call me Rook. Nevgalis. Wait, I know that name. But protocol is to wait a full week before they send anyone out to look for me. I've only been gone 3 days. Well, the situation's changed. For the worse, unfortunately. The elven gods Elgornon and Gillinan have escaped Fenharel's prison. And it seems like they want to destroy the world. Oh, yes, that is very much for the worse. Okay, wait. I need a second. Так, секунду, тут не поможет, у нас нет времени. Like I said, end of the world. You can mull it over later. It does sort of explain a few things, though. Like what exactly? The surge of raw magic in the area. These artifacts started waking up a while ago, but in fits and starts. One here, a couple there. Then, a couple of days ago, the sky split open. And now, raw magic. Thick as fog. Only a god, or gods, could have done that. There's something kind of exciting about it. And dangerous. Really dangerous. Dangerous enough that I was gonna head back to the Veil Jumper camp, but... But what? See that shimmer? Да почти хорош пиздеть, подруги, блядь. It's separating us from the rest Как of the бабки real те, блядь, нахуй. Strife and Ireland said you're the best veil jumper. Hope that means you've got an idea. Maybe. A bubble like that? There has to be something at the center that's generating it. Something powerful. If we can find it and remove it safely, I mean, the bubble itself should collapse. And then we're back in reality? I sure hope so. Well then, let's get going. Так, потихоньку, потихоньку, подруга. But these magical constructs keep getting in the way. A few dozen demons shouldn't be a problem. Spirits, not demons. They're animating those suits of armor. The armor's attuned to the artifact to protect it from threats. Ah, and I'm guessing it sees us as threats. Охуеть, не могу тут, да? Вот похую, да? Курва ёбаная, сука. Прыгай ты же, инвалидка ебаная. Is that water just swirling into the air? Ну, что я тут Call that kind of war? Never seen one this size, though. ценность можно продать. Доберитесь до храма. Идем, идем уже, блядь. Ух ты, блядь, куда стоять? Ой, ебать тебя в рот, блядь. Нахуй ты прыгаешь, сука. На нахуй. Ебасосину получил, гандон, блядь.
Вот так. Ах ты ля, увернулся, пидор, блядь. Гори теперь, сука, блядь. Да выебывались, блядь. Что еще там? Минус, 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 минус. Я тут в ебучку сейчас, блядь, прилетит нахуй. А схуяли, блядь. Что схуели, блядь. Ребята, блядь, хотел меня уебать, да? Давай, ебасосину бей ему, блядь. Заебали эти маги, блядь. Подруга, нахуй. А, все, дорожка ушла, блядь. Переход в новую область. I have a couple of theories, but nothing definite. We might find some clues in the ruins, though. I don't usually see elven ruins that haven't been picked over. Not many people come this far into Arlington. Just Бежать и двигаться в храм. Пиздуем. Wait, is this? No, it can't be. Not here. Что за хуйня? Can't be what? We have to get over there. The artifact we're looking for must be inside. Do you know what this place Нельзя, was? сука, Could нельзя have been a убить. temple, Ну could have ладно. been where they stored food. But judging by the sentinels, it's probably something important. It almost feels like an armory, or something like that. Why would there be an armory this far out? Warlords. Ancient elves had a lot of them. No way across. Think we can make the jump? Oh, no, we can make a bridge. There should be a power crystal somewhere nearby. Got it. Bring it over here and slot it in. Ну то поднимаем, ну шо? Нихуя себе, так даже. Wow, isn't that a resonance amplifier. It's drawing magic from the ring temples. Горная тропа. I need to shut it down before we can go up the path. Помогите отключить Doing that артефакт. will attract anything nasty that's hanging around. We're ready. Подожди, блядь, туда идти, нахуй. Тут, может, какие-то луты есть, блядь, что вы. А похуй. Я понял. Нехуй выебываться, да? Белки! Что за хуйня? А что выбирать? Хуй его знает, да? Ага, типа. Так, предупреждение об атаке. Используй нолик, чтобы вернуться. Когда по вам заходит... Ладно, все. Я понял. Идем пиздить их. На нахуй, ебасосину. А ты схуяли нахуй ножичком своим махаешься, блядь, пидор. Ты будешь гореть, сука. В смысле, блядь? Угу.
Ебашь, ебашь, подруга, блядь, не стоит. -1, блядь. Ах ты педрила, сука. Туда его, суку. Все? А, еще пидор. Так, что нам? Куда так? Ну куда, сука, на это пиздец? А вы что, хуй Моргины, схуели, блядь? Ебашь, Не-не, подруга, так хуёво, блядь. Время. -1 еще, блядь. Заткнись ты нахуй, блядь. Рычишь там, блядь. Бля, подруги, атакуйте, блядь. Так, а навыки какие-то, навыки открылись, блядь. Сюда, блядь. В смысле, блядь? Нельзя. А, вот тут, походу. Идите вы нахуй. Еще буду разбираться там, что где. Ебать, что за, блядь, монстр, нахуй тут. Вообще, да, похую. Стой, дура, блядь. Ори, сука, блядь. Тут надо всех подруг. Оп. Все, -1, нахуй. Whenever you see one, there's more nearby. Seeing these kinds of things never gets old. Так, тут надо... Нихуя себе. Стой, куда, блядь? Помогите, блядь, помогите, заебали. Блядь. Опять эти, алло, пидоров, сколько тут, вы что, ебанулись, нахуй? А похуй. Ага, уже включились, суки, мрази ебаные. Пидорасы ебаные, сука. Давай это. Нихуя себе жара, блядь. Так, заморожение давай, блядь. Тип, хорош. Да ты заебал, блядь. Сука, фуфломицин ты по акции, блядь. Заебал его тебя нахуй. Подруги, помогайте, блядь. То, что мне пизда сейчас будет. Давай, ебашь его. А хули на меня нападают сразу же, блядь? Схуел, блядь.
Давай, подруга. Оп. Еще раз. Еще. Оп. Красава, блядь. Поднять, ага. Хоть кувшин дали бы за здоровьем, сука. Мрази ебаные. Давай. Да давай, хорош пиздеть там, блядь. Не по теме, нахуй. A what? A creature of the Fade, bound to a crystal. Ancient elves use them to store knowledge and help in dreams. Опять эти черти заебали, ля. Фу, еще и сука жрет какую-то хуйню. Methalinast. Darkspawn. Идете вы нахуй, ребята. Нихуя себе. А, все. Блядь, эти жизни нахуй. Жизни нужны, блядь. О, есть. Another one of those resonance amplifiers. Get ready. Once I shut it down, the path ahead will remain blocked until the magic dissipates. Куда упала? Туда из... Ой, сука. Заебись жизнь взял, блядь. Чуть-чуть, блядь. Туда нельзя, блядь. Хуёво. Угу. Ой, блядь, идите вы нахуй, ребята, блядь. Вон еще пидорасы там, блядь. Туда его нахуй. Держи. Стой. Фу, блядь. Ебать, ну мрази, сука, со спины, блядь. Подходить, только пидорасы только умеют, блядь. Победить всех врагов. Да ты шел, блядь. Вот это, блядь, новость, нахуй. Спасибо, блядь. Все, туда, нахуй. Нахуй идешь. Хуйня, сука, по дракам, нахуй. Бля, ну опять нахуй, ебашь от меня нахуй. Курвы ебаные, сука. Нет, давай вот это.
О, подожди. Миля... Стой, сука! Я ж лечусь, гандон, нахуй, нападаешь, как падла ебаная. Последняя. Could the elven gods be commanding the darkspawn? Solus did say they were blighted. You saw those darkspawn, though? Something was different about them. And we'll stop them once we get out of this bubble. Right. Let's get to that center Стой, temple. стой, стой, куда, куда? А что делать? Ай, блядь, стену разъебать. Вау, да ты шо? Все, блядь? Куда? Стой, куда, блядь, полетел, нахуй? Кыс, 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 кыс. Кыс, кыс. Так, подруга там. Что там? А, ты там сверху, пидорас. Подруги, он сзади, 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 сзади. Хули втыкаете, блядь. Все? Охуенная вещь, блядь. And another resonance amplifier. Should be the last one, I hope. Fingers crossed. Так, нам в другую сторону вообще ебать. Опять тут буйвол ебаный, заебали. Ну, сука. Туда его, суку. Заморозить, падлу ебаную. Да я ж блок ставлю, ты что, схуел? Кентюрик нахуй. Петрила ебаная, блядь. Выбирать можно нахуй. Бля. Ой, секунды, секунды, вот это что за хуйня? Не знаю. The last barrier's down. We're close. I can feel it. Ну, а дальше куда, блядь? Ух ты, ебать, то ли все. Не туда, блядь. Угу. Тоже не туда, блядь. Тут что у нас? Похую, блядь. Что ты делаешь, блядь? Переход в новую область. I mean, it's almost like it's feeding off the elven magic.
buildings, but I think Идем, it is. идем, подруга, And the идем, light идем, идем. ends. We're here. This is it. This is where it was kept. Where what was kept? The archive spirit, or as the ancient elves called it, Nodus Fallen. It means the inevitability of knowledge. Why is it called that? I don't know. Ебать, этот, сука. The notes were never very clear on that, but I plan to find out. Продолжайте двигаться к храму, блядь. The inner sanctum. Стоять. Getting closer. Сразу же нахуй. Угу. Теперь нельзя, да? Хай горит, сука. Гори, блядь, мразь. Ебать. Защита еще была. Я ебу, блядь. Давай. Куда, куда? Ты под... Сука. Что, схуели, блядь? Так, тут что у нас? Ебашь, ебашь ее, ебашь. Шмара, блядь. Давай, давай, давай. Оп! Да ну, сука, уклоняйся ты же, блядь. Воу-воу-воу. Тихо, тихо, тихо. Ой, ебать, то Люсю, сейчас мне пиздарики придут, блядь. Стой, стой, стой. Куда, блядь? Еще тут чуть-чуть. Оп. Оп. Лечение, лечение. О, теперь можно ебашить, пидора. Стой, куда ты, блядь, ушел? Вот ладно, блядь. Looks like this door is going to need a second power crystal. Let's go find it. А тут что? Похую закрыто, блядь. В смысле, блядь? Не понял юмора, блядь. Ну, мне сюда надо, блядь. Что за хуйня? Ай, блядь, головоломки эти ебучие, блядь. Ладно, идем. Берем эту хуйню. Needs to be another one of those power crystals around here somewhere. Я же понял, блядь. Ну, иди он, блядь. Кристалл этот, блядь. Ага. А похую. Тихо, тихо. I bet we could use it to break through that wall. Куда, куда? Ну и куда стрелять? Я ебу. Куда стрелять?
Блядь, где этот кристалл ебаный? Сука, попридумывайте квесты, блядь. Свиток какой-то, свиток. Мне нужен кристалл, сука. Предоставьте мне, сука, кристалл, мрази. Нет. Ой, сука, заебала, блядь. Ну, тут кристалла нет, блядь, что дальше? Кристалл. Сука, хуй Моргины. Где вы, сука, кристалл этот спрятали? Пидорасы, блядь. Один есть, а второй где, блядь? Куда? Ну вот куда ты прыгнула? Ну шмара. Ай, сука, 5-рублевая хуйня. Блин, я собираю эту хуйню. Да стойте, блядь, не. Хуйня закрылась. А мне надо... Подожди, тут походу чешу, блядь. Нихуя не наблюдаю. Да прыгай, блядь, подруга. Да куда ж ты прыгнула, ну тварь, блядь, допрыгнешь, блядь. Ля. Шмара ёбина, блядь. Что такое уже случилось? Заебали вы, блядь. С кристаллом этим прыгать уже нельзя, чешо, блядь. Дальше, блядь. Пиздец, ребусы ебучие, как они заебали, блядь.
Где вы, сука, в очке его спрятали, этот, сука, кристалл, блядь. Заебало, блядь, сука. А, вот он, пидорас. Я его заберу оттуда, блядь. Ой, блядь, загрузить. Да вы что, ебанулись, а нахуй. Ладно, хуй с ним. Только грузитесь быстрее, сука. Let's go find one. Ну, теперь это что делать-то? Надо пробить как-то стену твою ебучую, блядь. Я того все рот ебал, блядь. Хуйню, блядь. Заебали, блядь. Ну, похую этому, шо? Кого разбить, блядь? Я не понимаю, блядь. Шо, блядь, разбить? Хуй его знает. Ну, похую, шо? И шо, больше очков хуйма. Где-то меня хотят наебать, сука. Как тот кристалл достать, нахуй? Заебали, блядь. Ну. Сука, везде закрыто, нахуй, ебать. Александр, ебись, блядь.
Да, блядь, тут стреляю уже нахуй. Что ты, блядь? Такая немощная, блядь. Так, тут... Я хуею, блядь. Ну куда... Ой, сука. Как ту хуйню достать? Я хуй его знает. Я не понимаю. Ну и шо? Нихуя не поменялось, блядь. Что-то нас с арбалетом этим ебучим делать. Что там, блядь, можно сделать, блядь? Куда ты, блядь? Куда уже лезешь? Ну, что делать с ним? Вот, блядь, я беру его, блядь. Что дальше, блядь? Ой, ебалась она рот, блядь. Для чего этот ебучий арбалет, нахуй? Я уже стрелял эти пузыри, нахуй. Что дальше, блядь? Сука, что за ебанутая игра, блядь? Я в ахуе просто, в ахуе. Закройся нахуй уже, блядь. Ну. Это первый, сука, блядь, ну. А эту хуйню как открыть, блядь, эти дверки ебучие. Вы че прикалываетесь, нахуй, на туре, блядь? Как туда, сука, залезть, блядь? Сука, на туре пидори... О, шо, не, нихуя? Блядь, я не знаю, нахуй. Магия даже не помогает. Что мне еще делать тут, блядь? Куда ты уже спрыгиваешь, дура, блядь? Блядь, так, персонаж ебучий, что ты тут, блядь, умеешь? Нихуя. Песня, блядь. Как тот, сука, ебучий... Что это, блядь? Как его разъебать, этот ебаный? Ну. Что, ебанулись, ребята, блядь? Так, подруга, пошли уже, блядь.
Looks like this door is going to need a second power crystal. Собирай, я Let's go find one. Забираем эту всю хуйню, блядь. Куда, блядь? Another ballista. I bet we could use it to break through that wall. Стену въебать, да? А ты шо? Куда ты лезешь, сука? Вот пидорас для полезного не должен. Приготовились, ребята, блядь. Подруги, блядь, давай. Вообще похуй ему нахуй. Гладиолус ёбаный собак, блядь. Собираю уже, блядь. Да идем уже, идем. В смысле, что за хуйня? Ну, одна дверь. Ай, блядь. Подруги молчат, похую им, блядь. Что там вы говорите, блядь? We did it. All that's left is the Naughtister Thallen. I have so many questions for You don't ask me questions. It's an archive spirit. You'll see. Так, а что дальше, блядь? Так, жизни. Да бери, блядь, нахуй ты прыгаешь, дура, блядь. Хачет, блядь. Ну и что? Okay, here it is. Так, The Naughtister Thallen. So we take it and we're good, right? We can head back? Oh, I wish. No, it's a lot trickier than that. As if darkspawn demons and animated suits of armor aren't tricky enough. What do you mean by tricky, exactly? If I remove the artifact the way I'd usually do it, it'll explode and take out half of Arlethan with it. Good news is, I think I can shunt the energy somewhere else. Okay, here we go. Ладно, за дело. Давай, да, правильно. The way the magic is pulsing, I've never seen this before. It's almost like it's breathing. Ебать, драконищем. Да идешь ты нахуй. Ogre! That's an ogre! Ой, хуебесы, блядь. Пиздец. Огр, блядь. Чтоб больше букв, блядь, не хватило ему название дать, блядь. Стоять, стоять. Оп.
стой нахуй. Давай. Ёбаный рот. Стой, блядь. Хуя себе дает пизды мне, блядь. Пизда-то, что за хуета, блядь? Давай загрузить последние точки, заебете вы, блядь, тоже. Соси жопу, блядь. Пидор вонючий, сука. А потом вот эту хуйню. Ну, вот эту хуйню ж, блядь, говорю. Гори, сука, гори, блядь, мразь. Оп! Оп! Ёбаная тётя. Пиздите, подруги. Ох ты, бля. Нихуя себе. Так. Восстановление, блядь. Тихо, подруга. Идем, нахуй, уходим. Уходим, блядь. Что, сука, непонятного, блядь. Ебал, блядь, прыгает, сука. Блок. Ага, блок похую ему вообще. Оп. Гори, сука, блядь, мразь. Еще рычит, пидрила, блядь. Подавы на него, блядь. Восстановление быстрое, блядь. Да все, я уже понял, блядь, что нехуй тебя доебываться, блядь. Ух ты, блядь. Стой. Блядь, где-то, блядь. Фу, слава богу. Теперь эту хуйню берем. Морозим его, гандона, блядь. Мощная хуйня. Да ты шо? Гори, сука, тварь. Потвора, блядь. Then again, I also didn't expect to learn that my gods are rampaging around and trying to end the world. Just one of those days. Okay. Let's see. Okay. There we go. Вот так. О. No. That's good. Не, это хорошо, I кажется. think. Oh. Охает, вот, сука, охает. What does that crystal do? Keeps the artifact powered. Focuses the ambient magical energy. That's why these things still work, thousands of years later. Oh, no you don't. Sulanan, Vir Sulevanan, and Asal Dirthara. Well then. I am the Nadas Dirthalan. Right. I have questions.
I am the Nadas to Khan. What do you... Where'd the spirit go? The Nadas Dirthalan, I mean. It went back into the crystal, but the crystal's broken. Until I fix it. It's kinda my thing, fixing magical stuff. Strife and Irulan will want to know about this. And the Blight, and the Darkspawn. Let me know when you're ready to head to the Veilguard camp. Уровень 4, давайте уже, блядь. Навыки посмотрим, ну, что у нас тут есть. Фух, получено. Так, что это? Быстрое восстановление. Ой, надо. Взрыв разума. Надо. Еще одна хуйня. Что нам так оружие? Ладно, берем. Ready to go? Готово. Да, вперед пошли, хули. Right. Let's get moving. Да, идем. Come on. I'll show you the way to the Veilguard camp. Лагерь известных странников. Попиздили. 11 wounded, 16 on bed rest, and some of our most experienced fighters are still missing. We're running out of veil jumpers. Whatever's going on out there, it's scary. Jahel and Milva never reported back from Demeter's crossing. There are 100 people living in that village, or near enough. You're back, and you're alive. Good. Вы вернулись, и вы живы, да ты шо, блядь? Sounds like things have gotten a lot worse since we left. Darkspawn. They're showing up all over Arlathan, attacking anyone in their path. We've evacuated 3 daily settlements already. We ran into Darkspawn too. Вы суки. Мы можем спросить его про бога. Давай спасем их, блядь. Archive's broken. Won't tell us anything. But that doesn't matter. Any Dalish settlements we can save, we should. So far, we've been lucky and arrived just in time. But given how fast these Darkspawn are moving, it's only a matter of time till our luck runs out. Well, it hasn't run out yet, so let's stretch it until it breaks. If we could predict where they'd strike next, we might get ahead of them. But so far, they've been unpredictable. Which leaves us with what? Demeter's crossing. What? Irulan and Strife. When we came in, you said you'd lost contact with Demeter's crossing. We could go check it out. The 3 of us, I mean. You mean 4? You're not leaving me behind. You were just wounded. We can... You'll have to tie me up to keep me here. I don't know what you're going to find there, Rook. Likely nothing good, but you'll be saving people. And it might get you on the trail of the gods. Demeter's crossing's on the far side of the lake. There's a small boat at the docks. It'll take you there. Watch your back out there.
and good luck. Задание выполнено в тисках. Так, что у нас тут есть? Конечно, эту хуйню выбираем. Что? Okay, we'll need a boat to get there. Let's head to the dock. Идем в город. Переправу идти, ебать то Люсю, блядь. Sounds like a lot happened here. What hasn't happened? This area is where Tevinter Magisters Так, destroyed Arlethan City centuries ago. A whole lot of blood magic during the war. And now? Whatever Solus did stirred up everything again. The old blood magic from the war, it never went away. Ancient relics appear out of thin air. Ruins float. Странников надо It's like найти, сука. an old wound that never healed. And now it's bleeding again. Так, только не оживайте, блядь, не оживаем, нахуй. Rook, you ready to go? Так, гномик. Чё боишься его? Поговорите, блядь, что ты прыгаешь, дура, блядь. Harding, you sure you're up for this? I'm fine. I need to get back in the fight. Then let's go. Тогда вперед, пошлите, let's go, курва. I've never seen fog this thick in Demetta's Crossing. Приплыли, молодцы. This isn't right. The dock usually has people bringing goods to market, bartering and shouting. It's always busy. Да заткнись ты, ебаный эльф, бля, заебало пиздеть уже, нахуй. Давайте уже ебашиться, блядь. Пропускаем этот диалог, блядь. It's so quiet. Too quiet. Where is everybody? Найти... Охуенно, чипсы упали, сука. It's market day. People should be out selling eggs and buying bread. But everything's just abandoned. They barricaded the main entrance into town. Куда ты нюхаешь, сука, доски, дура, блядь. Ну и что, золото взял? Песня, блядь. It's blight. Even worse than in the forest. Keep them in. Ай, ну пиздить уже его нахуй. You okay? What happened Вы в here? порядке, что Keep здесь? them inside. Listen to the mayor. Hello? I don't think he can hear us. Исследовать городскую площадь. Попиздили, что? Everyone has to stay. Должны остаться здесь. Someone Ты хули командуешь, powerful мразь? magic to dominate the minds of these villagers. Ебучку давно не получал. Пидрила. We need to search for survivors. Стой! Ой, See what we блядь. can find. Ну ладно. Fan out. Ну иди, а куда идти дальше? Look at that. Вы только поглядите. Да ты шо? This blight is weird.
Тише, тише, Тосик, ты что, схуел? Something big. Stay sharp. Он хуета стоит, блядь. И востоким его. А похую. Find the veiled jumpers. Bring them to the mayor. They're talking about Jahel and Milva. They said bring them to the mayor. If we find the mayor, then maybe we'll find your friends. Так, только не упади, подруга. Как... Поволі, поволі, курва, блядь. Look, more people. Глядите. Must round up him. Must get them inside. Что-то в дырку еще я ебу. Что, блядь, за демоны нахуй? Milva. Милфа? Your fellow veil jumpers. Рыжая, вставай, блядь. Laura. Милфа, вставай. О, да ты шо? Jahel, he's alive. Bellara. We're going to help you. We'll get you down, Мы Jahel. поможем тебе, мы тебя не оставим. The gods. Да ему пизда уже, блядь, подруга, блядь. I saw them. I heard their voices. The gods did this? Их и его, блядь. A blood ritual to release the blight. Уходите нахуй от него, ты что, ебанулась, блядь. They said they needed power. Bellara. Все, его уже не спасти, блядь. На помощь, что-нибудь, на помощь, help me, help me. Ой, иди спасать Гандона, блядь. Найти выживших. Come on, that sounds close. Come on, come on. Тут что у нас, блядь? Закрыто, блядь. Хоть бы какой-то лут бы дали бы, гандоны, сука. Help me! Hurry! A dragon. Here. Ёбаный дракош, идешь ты нахуй. Пиздец, блядь. Я не ожидал его увидеть, сука. Чё и рычит, мразь. Свежая кровь. Попробуй, блядь, искусить свежую кровь, мразь ебаная. А еще и полетела, убежала, сука, ночь. Не, походу нам пизда. Полетит, ебать, этот коршун, сука. I know you. You're the mayor of this town. The village. The people. Are they, Blighted. Dead. All of them. You gave them to the gods, didn't you? Didn't you? They were in my head. Они Infecting мне my проникли в thoughts. голову, They made me do it. отравили мои мысли. Please, help me. Успокойся, вдохни поглубже, расскажи нам все. Ты убил этих людей. Бля, может вы спасете подруги его, блядь? Там Стас тут какая-то хуйня его, блядь.
Хай вдохнет нахуй, может хуй его знает, спасет его чи не. Deep breaths. Tell me what happened. I tried to protect people. You have to believe me. The gods told me to lure the Veiljumpers to the center of town. The others were to be rounded up and kept safe. They would be the first to witness the glory of Gilnenain's new creation. She showed me gold. So much gold. Он показал мне золото, так много золота. И ты их заманил туда. Походу, да. So you brought the Veiljumpers to the middle of town? For a blood sacrifice. Because the gods needed power. Did you know what the gods would do? The Veiljumpers, they were just strangers. I thought if they were taken first, everyone else might be spared. So you did know? The gods exploited his greed and fear. I'm supposed to feel sorry for him? I say we leave him right here. But I'll die. The blight everywhere. What if the dragon comes back? If we let you Нам go, похуй, you'll блядь, run этим straight подругам back уже to the gods. похуй. They were in his head. Они с Their тобой influence might пиздят уже linger. полчаса, блядь. I understand what they do now. I won't be tempted again, I swear. Rook? Блядь. Да давайте спасем его, заебали. Let's get him out of there. Осуждать, ты что, This схуела, entire village блядь? is dead because of him. I know. Then why spare him? Мы не убийцы, да, правильно, так и будем говорить. We don't kill people, not like this. We're not murderers. We're not like the gods. Thank you. I didn't ask for your Будешь должен, gratitude. Гандон, блядь. Then, Спасибо, if I may блядь. offer Мне some твое advice, спасибо идет нахуй. steel yourself. I felt their power. The promises they make, it's irresistible. Then try harder next time. Don't make me regret saving you. Yes, of course. But you should be worried about the rest of the world. Or this will be our future. The Fade had opened, and the gods were free. Thanks to Solus, they'd woken up to find their empire, their subjects, even their fellow gods, all gone. But they still had the power of the Blight, and corrupting a village was just the start. They made plans to tap more of the Blight, all of it, to rebuild their empire. As a path to power, it had its costs. Тишина, блядь. Быстрый переход открыть. Ладно, пошли. Та-та-та-та. Только не жевайте, твари, блядь. Что, далеко на туре, блядь, так идти? Так как вы заебете. Давай карту, блядь. Оп. Быстрое перемещение. Давайте, блядь. Ну. Did you find our scouts? Вы нашли They're dead. наших разведчиков. I'm sorry. Мы Elgornon очень- and Gilnenain sacrificed them in some kind of Они ritual. погибли. Creators. What about the rest of the village? The ritual spread blight everywhere.
The entire village was overrun. The few who survived are controlled by blood magic. Their minds are gone. Algernon and Gillenane used them like puppets. Что это за хуйня летит? Ворон, блядь, ёбаная тетя. Опять сейчас будет плевать кого-то. I dare say it was a show of force. Мориган, ой, блядь. They will not rest until you are on your knees, fearful, cowering, helpless in the face of such power. Lady Morrigan? 'Tis simply Morrigan to you, Scout Harding. What a pleasure to see you again. Rook, this is Morrigan, an old acquaintance. I thought she could help. Morrigan helped the Inquisition when Varric and I were part of it. She knew more about ancient magic than anyone, except Solus. 'Twas both pleasure and necessity to help then, as it is now. Stopping Elganon and Gillenane shall require many hands. Я была рада ей безумно помочь, как и сейчас. Then I look forward to your help. How refreshing. Your cooperative nature is appreciated in return. What can you tell us about all this? As dangerous as Solus himself may be, his imprisonment of the gods was just. To leave them unchecked would have been the very end of Tedas. Not if we stop it first. Ah, the confidence of youth. You shall need a good deal more of it. I suppose you have some advice? Set aside your notions of godhood and see them for the ancient, powerful mages they are. Standing against them shall require serious magic of your own. When you interrupted the Dreadwolf's ritual, did you happen across any of the tools he used? He had a dagger, but it got lost in the chaos. Then you would do well to find it. 'Tis better in your hands than those of the gods. Is there anything else Solus might have had that could help us? We're in his, well, he calls it the lighthouse. Ah, yes. The legendary sanctum of the Dreadwolf. 'Tis said his Illuvian, the Vyrvas, could travel to any other Illuvian of his choosing. That's not how it works right now. It only goes to Arlethan. I can take a look at it. Maybe fix it, even. I know Illuvians better than most. Any help you can offer, we'd appreciate. If Illuvians even work the same way, all the magic is different now. Our gods are back. Our gods! And they're killing people and blinding the world. How do we stand up against that? Паникерша ебана заебала она уже. Вместе мы победим, все. None of us can do this alone, but we can stop them together. Balara, you're one of the only people in the world who can get our Illuvian working. Harding can track down the Lyrium dagger, and Nev can spot any clues we might miss that give us more information. Let's get to work. There's a lot of fight ahead of us. Indeed. Prepare yourselves well and have a care in your choices. These are the times in which legends are born or slain. In this battle, I shall render whatever assistance I am able. Right. Let's move. Right. Давай уже, блядь. Не пиздякайте уже. Задание выполнено. Город теней. Все на этом хорош, нахуй, наверное. Что там продолжение? И уебаем нахуй спать. Место проведения ритуала. Ландский лес. Да ты шо, блядь?
Так. You can do this, Lace. It's gotta be done. Отащите кинжал. Повредите Хардинг на месте проведения ритуала. Все. Завтра будем уже проведение это делать, нахуй.